su kuma kamar da ta yi bayani ya kamata ta nace cewa mutane su rika zuwa ɗin suna duba idanunsu ba sai sun ji wata matsala idanu ba, kamar yadda suka yi binciken su ya nuna mutane da dama ba sa zuwa asibiti sai sun ji cewar suna da matsala ko kuma sai sun ji labari akwai wasu ƙwararru sun zo za su duba idanu kafin su je. Ya kamata a rika zuwa akai-akai ne, a bayanin da ta kenan. So a cikin shirin namu kuma za mu ɗora kamar yadda kuka sani lokaci na mana harara, amma kuma za mu ɗan duba ɗan batu kuma da za mu duba shine matsalar siyasa ko in ce ƙiƙaƙa da Hausawa suke cewa a jihar Rivers. 'Yan Najeriya da dama lauyoyi ne, likitoci ne, 'yan siyasa ne da ma talaka na tofa albarkacin bakin shi sakamakon dokan ta ɓaci da shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu a Rivers, wanda masu sanin doka sun ce bai kamata ba domin ba yi da hurumi da zai je ya yi dokan ta ɓaci a Rivers, ko da ya kamata a yi haka ɗin idan ana rikici ne. Wannan kuma rikici ne tsakanin tsohon gwamna Wuke da kuma gwamna mai ci Fubara, wanda ya kamata a ce shugaban ƙasa ya shiga tsakani ne ya yi abin da ya kamata, amma ba ya kori gwamna mai ci ba. So Musa, me zaka ce, what do you have to say concerning the Rivers political crisis that even led to the should I say suspension or dethronement of the elected governor of Rivers State, Fuara? The declaration, or will I say the proclamation of emergency in Rivers State has drawn a whole lot of comment from opposition leaders, from the Nigerian Bar Association, Nigerian Labour Congress, and a whole lot of people. And it's a thing of concern seeing that the National Assembly, the both arms, the Senate and the House of Representatives, yesterday rectified the emergency rule in Rivers State as proclaimed by President Bola Ahmed Tinubu. There are people, most especially like the former presidential candidate of the Labour Party, Peter Obi, that are insisting because naturally, by the Constitution, the president or the National Assembly, before they rectified the proclamation, there must be two-thirds majority. That's in the House of Representatives. We are talking about 240 members. And in the Senate, we are talking of 53 senators. 53 and 70. Yes, 73 senators. Sorry, 109. We're talking about 73 senators. And if you see the way the proceedings went, he is of the opinion that a voice vote cannot determine two-third majority. And actually, Ahmed, I feel matters of sensitive nature like this, senators and our lawmakers in the House of Representatives, it should not be a voice vote. It should be a scenario where we will know where this person stands, even for historic purposes. Every member Yes, of the House of Representatives should stand issues and like tell sensitive, Nigerians like his position. yes, because issues like this are sensitive. It's just like let's say a vote on abortion or on LGBTQ, all this gay stuff and the rest of it. So we should know where a senator or a lawmaker in the House of Representatives stand, even for historic purpose. We should know this person voted for this, this person voted against. And ultimately, as a Nigerian, I feel I have an opinion. I feel the people of Rivers State are at the receiving end. And most especially, we said when two elephants are fighting, it's the grass that suffers. So when two political gladiators are fighting, the people at the receiving end are the people of Rivers State. See, for instance, where before now they said the allocation has been ceased. So is the civil servant getting their salaries? They will now be difficult, and they have no role in what was happening. Certain social services, yes, the budget. So certain social services that was paid for from the government allocation will not be able to be paid, and people will be at the receiving end. So I feel as much as possible, we should not have this proclamation of emergency rule, because it's obvious
there is no solution still in place. And apart from that, Musa, Nigerians are also complaining that it's the same Wike that benefited from this proclamation. Because the problem is that is a misunderstanding between former Governor Wike, who is now the Minister of the FCT, and the Governor Fubara. And at the end of the day, whether Fubara was impeached or not, the same thing that was supposed to be done against Fubara has already happened to Fubara again. So it's like the same person that wanted to hijack River State is still benefiting from what Mr. President did. And Ahmed, perception matters, and of a truth, that's how a whole lot of Nigerians see exactly that's what is playing out in Rivers State, because there are two parties to this crisis. Essentially, there are two actors: the former governor and the present governor, the suspended governor, which is and most people are now arguing that it's not being removed, it's being suspended. I mean, let's be realistic. When you're suspended, you're being stopped from, will I say, performing your function. You are being stopped from doing certain and things. As an elected so governor, that means you are removed. So it's just being half clever saying this person is being suspended and not removed. And I feel the Constitution has not made provisions for that. We had instances in the past where President Goodluck Ebele Jonathan declared state of emergency, and there was a serious security issue as at that time, but the governors still maintained their position. They only collaborated with the federal forces to mitigate, ensure peace and but in the security. case of River, it's only the fighting is all the misunderstanding, so to say, is only between the former Governor Wiki and the suspended Governor of River State. So it's like directly or indirectly, the people of River State have nothing to do with this thing. There is no any connection between the people of River State who elected the governor and the misunderstanding between Wiki and the suspended governor. Yes, and we should be careful not to set a precedent, because in this kind of scenario, there is tendency for abuse. For instance, we will now have a president in the future that is so autocratic, by the slightest chance or slightest opportunity, he will now declare a state of emergency and suspend the government. Like so yes, and I must commend the Nigerian Bar Association for coming out and giving a clear legal standing on the issue, that the president does not have the powers to remove an elected governor, deputy governor, and the legislative arm of government. And I hope there is still rooms, just as suggested by the National Assembly, that a group of eminent Nigerians should be called upon so as to provide, will I say, make the worrying factors, yes, bring them to the table, provide a solution, make them see reasons to allow peace for the to reign in River State. Gaskiya haka ne a Musa, kamar da kai magana ta gaskiya 'yan Najeriya suna korafi cewar abin da shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a jihar Rivers bai dace ba, domin dokan Najeriya ko in ce kundin tsarin mulkin Najeriya bai ba shi damar yin hakan ba, saboda demokaradiyya muke ciki, kuma gwamnan nan zaben sa aka yi, 'yan Rivers ne suka zaɓe shi, so bai da dama, kuma ba rigima ake ba, kamar yadda muka ba da misali. An samu irin waɗannan matsalolin a baya lokacin Goodluck Jonathan ya declaring state of emergency, ma'ana dokar ta ɓaci a jihar Borno da jihar Yobe, ina ga da Adamawa state. So amma hakan bai sa ya cire gwamnoni ba, gwamnonin suna kan kujerunsu, ana tura musu kuɗaɗe da doka ya ce gwamnatin tarayya ta tura musu, suna ayyuka, suna biyan ma'aikata albashi da sauransu. Kawai dai harkan tsaron ne gwamnatin tarayya ta karɓa, saboda bata gamsu cewar gwamnonin za su iya tabbatar da tsaro a jihohi guda uku ba. So sai gashi kuma shi kwatsam shugaban kasa na yanzu Ahmed Bola Tinubu ya zo ya yi dokan ta ɓaci, wanda dokan Najeriya bai ba shi dama ba. Ina ya samu wannan dokan? Suna magana section 305, wanda lauyoyi masana sun tabbata sun ce ba haka dokan ba, bai fahimci dokan ba, ko kuma ya yi amfani da watakila mu ce son zuciyarsa, domin bai kamata ba. Ya kamata, kamar da kai magana, manya-manyan ƙasa a Najeriya, musamman tsofin shugabanni da waɗanda suke da mutunci a idon mutane, su zauna a kira wuken nan, a kira shi gwamnan nan, a sasanta matsalar nan domin ya koma kan kujerar shi, domin kowa riga ya sani shi tsohon gwamna Wuke shi ne
yake da rashin fahimta da gwamna, so bai kamata a ce kuma matsalan ya zama matsalan Rivers ba. Su Rivers me suka yi? Kaga su an ba kyauta musu ba, an toye musu hakkin su, domin su sun zaɓi gwamna. A ce an gagara barin gwamna ya je ya kai budget na shekara 2025, yanzu muna watan uku yau 21, watan ya kusan karewa. So yaya za ka ji idan kai ne aka maka haka? Ina ayyukan da ya kamata a jihar Rivers a wannan shekaran? Ina kuɗin albashin ma'aikata ƙananan hukumi wajen 20 da wani abu, ga kuma ma'aikatan jiha da suke aiki? So idan ka duba waɗannan abubuwa sai ka ga 'yan jihar Rivers su suka wahala, suke shan wahala, kuma matsalar bai kai a ce shi shugaban ƙasa ya yi dokan ta ɓaci a jihar Rivers ba. Ya kamata ce 'yan Najeriya gaskiya manya-manyan mu su samu shugaban ƙasa, a samu shi wuken nan shi ɗan Najeriya ne, shi ma bai fi ƙarfin doka ba, amma abubuwan da suke faru sai ga ƙarfin wuken nan ko gwamna na jiha kusan bai kai shi ƙarfi ba, domin kun da muka sani a constitution ɗin Najeriya gwamna ya fi minista na FCT, domin FCT ba jiha ba ce, appointment ne. Tinubu ne ya ɗauki ministan nan ya bashi, ya kamata ya yi calling nashi to order, a kira shi, ajiye shi, ya yi abin da ya kamata. In ba ka bai fi ƙarfin a cire shi ba shi kadai. Akwai wasu lokacin sun zama ministan Abuja ma daga 80s, daga 90s, 80s, 90s har zuwa daga 1999 zuwa yanzu, wanda lokacin ma ba a san ma wuke ba a san ina ke ba. So bai kamata shi ya samu wannan daman kuma ya yi amfani da wannan daman kuma ya kawo rigima ba. Shugaban ƙasa shine ke da cikakken fawa, shine shugaban rundunan masu tsaro gaba ɗaya Najeriya, yana da fawa da zai canza wuke idan ya ki ji, yana da fawa kuma da zai kira shi da gwamna, kare yi son kai, domin abin da ya faru nan gaskiya son kai ne. Well, in all fairness to the president, in his statement, he said both factions or the warring parties ignored his counsels. But there is a saying that says, Ahmed, that you cannot cry more than the bereaved. In this circumstance is Governor Fubara. If he will allow this to just go like that. But I feel if I was in his shoe, I'm not his advisor, he should go to the court, because I feel that is where we seek redress peacefully. And I feel he should run to the court for interpretation. Does the president really have the power to remove or sack or suspend an elected governor? Because we have a section of the constitution that has clearly stated conditions where an elected governor or deputy will be removed. Either he died in office, he resigned, is incapacitated, or is impeached. And declaring state of emergency is not one of those reasons. But yes, I'm not one of advisors of Governor Fubara, but I feel he has the right to seek redress in court. Haka ne, kamar da kai bayani Musa, maganan ka haka ne. Ya kamata ce kafin shugaba Bola Tinubu ya dauki wannan mataki, ya kamata ya je kotu da mishi bayani. Yana da ƙarfi, dokan Najeriya ta ba shi dama ya iya cire zaɓaɓɓen gona, ko bai kamata ya cire zaɓaɓɓen gona ba. Inda ya yi haka, ina ga da ba a shiga wannan yanayin ba. Ina ga Musa kaman duka a nan za mu dasa aya cikin wannan shiri namu. Na san yau innan kan gaskiya mun yi surutun ya yi yawa har mun wuce lokacin da ya kamata. So masu kallo duka daga nan za mu dasa aya cikin wannan shiri namu na Breakfast Show, wanda muke kawo muku kowace Juma'a da kuma sauran ranaku daga Litinin zuwa Alhamis. Muna fata kun ji daɗin shirin namu na yau, kuma za ku ci gaba da kallon mu a daidai wannan lokaci. A madadin wanda suka haɗa mu tare da ku, da abokin aiki na Musa.